Where is Helen? Bring her to me! Achilles! I'm here! Shit. Assalamualaikum guys, selamat kembali ke channel Low Effort Opinion. I'm your host Brother Zain, and hari ni aku nak review one of my most anticipated movie of 2026, but it is also movie yang paling controversial pada tahun ini. Adakah kontroversi terhadap movie ini akan mengurangkan aku punya enjoyment towards the film ataupun it will affect the quality? Adakah movie ini berjaya mengalahkan suara-suara criticism di luar sana? Itulah yang kita akan bahaskan dalam episod kali ini, and without further ado guys, here it is, a movie review of 2026's The Odyssey. Directed by the one and only Christopher Nolan, movie ini merupakan adaptasi live action kepada one of the most famous Greek mythology story yang sama nama dengan filem inilah, The Odyssey, yang mengisahkan tentang our main character Odysseus, di mana setelah dia dan askar-askar dia menang dalam peperangan bandar Troy, mereka pun berlayar ke lautan untuk pulang. Namun sewaktu di perjalanan pulang, mereka telah melakukan sesuatu yang menyebabkan Dewa Poseidon marah, dan peristiwa tersebut menyebabkan Odysseus dan askar-askar dia ditimpa banyak malapetaka dalam perjalanan pulang sampai memakan masa berpuluh tahun. Pada masa yang sama, keluarga Odysseus, Queen Penelope dan anak lelaki dia Telemachus terpaksa menunggu ketibaan Odysseus dengan keyakinan yang semakin hari semakin pudar kerana kemunculan askar-askar dari tanah luar yang ingin mengahwini Queen Penelope bagi mengambil alih takhta kerajaan Odysseus di tanah Ithaka. Itulah sedikit sebanyak sinopsis plot The Odyssey. Now let's get to the things that I like about this film. Okay, the first thing that I like about this movie is the visual and cinematography sekaligus lah, sebab cinematography yang cantik pun contribute to the gorgeous visual kan. I appreciate the fact that they shoot on location, bukannya dalam studio dengan green screen ke apa ke. So everything felt so real and beautiful. The lighting are natural, the way the characters interact with the environment felt authentic, and we get to see how each location dalam movie ini dia ada feel dia yang tersendiri. For example, kalau di underworld dia biru gelap and tanah dia hitam. Kalau dekat Witch punya island dia banyak tumbuhan, dan kalau di pulau Lestrygonian pula dia hutan yang berkabus and pokok tinggi. So the visual in this film memang beautiful, memang diverse, and it managed to capture the magic of this mythical world. Next, I like the fact that kita dapat rasa the horror aspect being implemented in this film. Kalau korang tak tahu, director Christopher Nolan cakap yang dia nak buat horror movie after this. Walaupun dia tidak pernah buat horror movie, tetapi dalam movie ini, seolah-olah Christopher Nolan dia tease the audience on what to expect in his next horror project. Dua scene dalam movie ini yang aku rasa macam it is a soft teaser of his horror creative mind, and that is scene Cyclops dan juga scene Circe the Witch. I would say it is very well done, and aku tak expect pun movie Odyssey ini dia akan ada scene yang seram. So yeah, I am definitely looking forward to his next horror project. Next, I like the fact that movie ini walaupun casting dia memang star-studded, memang penuh dengan A-lister, tak ada sekali pun dalam movie ini di mana aku rasa macam dia mengambil kesempatan mengguna nama pelakon yang terkenal sebagai the selling point of this movie. The director cuma fokus on delivering a good story, making sure every character get enough scripts for themselves to maintain the quality of the storytelling. Tak ada favoritism, pelakon yang famous dapat banyak screen time ke, banyak dialog ke apa ke. So it's nice to see an unbiased approach on both marketing and also storytelling. Next, aku suka the OST ataupun soundtrack in this film. Semua OST aku suka kecuali the end credit song yang dinyanyikan oleh Travis Scott. Sorry, that one is trash. Tapi the other OST, especially yang digunakan waktu mereka berperang ke, waktu journey, waktu adventure, yang itu semua aku suka. It really enhanced every scene. Next, aku suka performance Anne Hathaway, and also surprisingly good pelakon yang melakonkan watak Circe the Witch, aku lupa nama dia. But to me, both these actresses are the highlight of this film when it comes to delivering good performances. Yang lain okay to me, but these two are definitely the ones that stand out to me. Next, aku suka movie ni punya pacing is very good, very well done. Tak ada sekali pun dalam movie ni aku rasa macam boring ataupun aku rasa macam weh bila lah movie ni nak habis. Very well paced and consistently enjoyable. Aku tak tahulah kan, maybe sebab aku dari kecil aku sudah biasa tengok movie yang panjang. Dari kecil dah biasa tengok Lord of the Ring franchise, dah biasa tengok movie Bollywood. So to me, movie 4 jam, 3 jam memang dah biasa bagi aku, and it is never an issue unless kalau movie tersebut dia terribly paced, but that is definitely not the case with The Odyssey.
Okay, the last thing yang aku suka pasal movie ini, as a whole, I really like that the whole movie from start to finish, it feels grand. Movie adventure ataupun movie journey macam ini, dia memang sepatutnya rasa macam it is a grand journey. The things that the character went through, the places they visited, the battles they fought, the distance they covered, lepas tu tambah lagi dengan the climactic payoff at the end. This is definitely how an Odyssey should feel like. Director Christopher Nolan berjaya to capture that feeling into the big screen. Aku sebagai audience pun bila habis movie, aku rasa macam aku baru saja balik dari satu journey yang panjang. So, pendek kata, Homer's punya The Odyssey is definitely well adapted into this film. That is all for the things that I like about this movie. Now let's get to the things that I dislike about this film. Okay, the first thing yang aku tak suka pasal movie ini is something yang aku perasan immediately waktu movie start, and that is the dialogue audio quality. Most of the time dia memang inaudible, susah nak faham apa yang karakter cakap. I legit have to rely on subtitles, kalau tidak memang aku tak tahu apa yang dia orang cakap. Even though aku faham dia orang shoot the whole movie menggunakan IMAX camera, and kalau korang tahu anything about IMAX camera, dia punya bunyi sewaktu rolling dia memang kuat, and that automatically drown out the volume of the character punya dialogue audio quality. Tapi kalau dah tahu macam itu, why not do a little bit of ADR, especially waktu scene yang menggunakan music yang kuat. This is basically macam movie Tenet all over again, sebab movie itu pun ada masalah dengan audio quality, and for some reason Christopher Nolan did it again, not improving the audio quality. Next, aku nak sentuh pasal something yang controversial about this movie, and that is the questionable casting. Besides the fact that movie ini pasal Greek mythology and langsung tak ada pelakon daripada Greece, my main problem terletak kepada 3 pelakon dalam movie ini. The first one is the casting of Elliot Page melakonkan watak Sinon. Sinon is basically salah satu pahlawan daripada kumpulan askar Odysseus, and kalau kau tengok askar-askar Odysseus yang lain semuanya gagah, perkasa, tinggi apa semua, but then there's watak Sinon yang dimainkan oleh Elliot Page. You cannot convince me that this 5'1" scrawny built quote-unquote man is part of Odysseus warrior. Like, come on lah, make it make sense, Nolan. Aku tahulah kau cuma hire this actor sekadar nak dapat the diversity requirement for Oscar nomination. But sorry to say lah, aku memang tak dapat terima Elliot Page sebagai Odysseus punya pahlawan. He doesn't look like one, wasn't built like one. So please, Christopher Nolan, next time please do a better casting. Selain daripada itu, aku pun tak suka the casting of Lupita Nyong'o sebagai the Helen of Troy in this movie. This one aku simpelkan lah, she doesn't look like Helen of Troy. Tak sesuai, tak ngam, I'm sorry. Lagipun ada satu interview dia dalam press tour di mana dia mengejek and disrespect the original writer of the Odyssey disebabkan kurang penulisan babak watak-watak wanita di dalam story tersebut. So she's clearly a feminist ataupun a sexist. Bagi aku ini pun sudah cukup untuk mengurangkan aku punya appreciation and enjoyment watching her portrayal as Helen of Troy. And last out of these 3 casting, aku pun tak suka the casting of Zendaya memainkan watak Dewi Athena in this movie. Kalau korang tak tahu, Athena is supposed to be Dewi yang mempunyai banyak wisdom and vast knowledge. Sepatutnya Nolan hire pelakon wanita yang umur 30-an ataupun 40-an, someone yang muka dia nampak mature enough to play watak Athena. Lagipun bak kata pepatah kan, the older the wiser, and Zendaya doesn't look like someone who is mature ataupun seorang yang ada banyak wisdom. Lagipun aku jujur cakap ya, I am amongst one of those people yang tengah mengalami Zendaya fatigue. Aku dah penat tengok muka dia dalam almost every movie yang baru release. Lagipun kalau kau tengok the compilation of her acting across multiple movies, her performance isn't that great. Facial expression dia sama, accent pun tak ada, body language pun sama, seolah-olah dia memainkan diri dia sendiri dalam setiap movie. I don't personally hate her, tapi aku cuma rasa macam she is very overrated. And kalau boleh aku tak nak tengok muka dia in any future projects for a while. So yeah, 3 casting ini is the most controversial, and yes, aku setuju dengan ini. Kalau kontroversi pasal historically inaccurate armor design ke apa ke, that one aku tak kisah. Lagipun this one is setakat fictional story kan. Next, this point aku rasa macam it is a personal point to me. So kalau kepada korang, mungkin korang tak kisah kot. Aku tak suka dalam movie ni dia orang langsung tak tunjuk watak sirens. Now, kalau korang nak tahu apa sirens, basically dia macam duyung ataupun dalam Greek mythology ini, dia perempuan yang bersayap tapi function dia sama macam classical duyung. Dia mengumpan orang, especially lelaki yang berlayar di lautan. Dalam movie ini, the sirens cuma ditunjukkan dari jauh and dikaburi oleh asap. So memang tidak nampak sangat. I am a
huge fan of this mythical creature, and to me this is such a missed opportunity lah untuk Nolan. He could have used this creature as a perfect setting for a horror scene, but it went by so quick tanpa sebarang clear apparition of the sirens punya design. Aku ingatkan Nolan akan dapat mengalahkan keseraman scene sirens dalam movie Pirates of the Caribbean, but turns out we barely get a scene of it, and I am definitely disappointed. Next, aku nak point out salah satu kelemahan Christopher Nolan punya movie dari zaman Batman trilogy lagi, and that is the action sequences ataupun dia punya koreografi kurang menarik ataupun dia rupa macam macam mana nak cakap, maybe kurang convincing. Beberapa kali dalam movie ini especially scene berperang menggunakan senjata, setiap kali ada karakter dia swing dia punya pedang, nampak sangat dia orang ni macam terlalu berhati-hati menggunakan pedang tersebut. It's like there's no weight behind each swing, and kepada normies di luar sana mungkin dia orang tak perasan lah benda ni. Tapi aku dah banyak sangat tengok movie action, so I know lah when it comes to scene yang kurang nampak realistic. But at the same time aku tak tahulah kan, maybe sebab props yang digunakan dalam movie ni dia betul-betul bahaya ataupun ada sedikit tajam. Maybe that's why the performance seem to be a little too careful. Tapi like I said, this issue memang dari dulu lagi dah ada, and it's definitely present in this movie. And lastly, aku tak suka how quickly they do the montage of Odysseus punya journey balik ke Ithaca. The whole movie kan, we spend ample duration dalam setiap scene. Tapi when it comes to journey paling penting, di mana Odysseus finally berlayar ke lautan untuk balik ke Ithaca, scene dia sekejap saja. He basically arrived back home after just multiple cuts. They should have done it slightly longer and show more scene ataupun more clips. Sebab memang ada rasa sedikit rush ataupun underwhelming despite this is one of the most important moment of the story. Okay, that is all for the things that I dislike about this film. Now let's get to the honorable mention of this movie. Okay, satu honorable mention of this film. Movie ini deliver the story menggunakan multiple flashback up until the third act of this film. So kepada korang yang tak biasa dengan movie yang menggunakan cara flashback sebagai the main storytelling device, then maybe this movie is not for you ataupun akan ada rasa susah sikit kau nak faham movie ini. But for me, aku okay, and it was never a problem for me, but aku tak tahulah kan untuk korang. That's why I put this as the honorable mention. Okay, that is all for the things yang aku nak mention pasal movie ni. So, The Odyssey. I would rate this movie a 7.5 out of 10. It is a grand storytelling comes to life. Visually stunning, star-studded casting. Overall, it's a good film dengan sedikit kelemahan yang sepatutnya dielakkan dari awal lagi, such as doing some ADR works, picking a better casting, and hiring a better stunt choreographer for action sequences. Macam aku cakap tadi, I am looking forward to Christopher Nolan punya next project. I cannot wait to see how he tackle horror genre in the future. That is all for today's review of 2026's The Odyssey. Apa pendapat korang guys? Do you like the movie? Will you go see it? Like, comment, share and subscribe. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. It's been your host Brother Zain, and I'm out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. You didn't have to cut me off.